Nalanda University. Director Dr. Savita from Savita Medical College. Dr. Damodaran, Dean, Savita Medical College. Dr. Sanjeev Nair, Professor Nephrology. Dr. Arun, Head of the Department, Intensive Care Unit, was very closely linked to the treatment of late Mr. Ramesh at Savita Medical College and Hospital. So before we begin the proceedings, I request all of you to have a 2-minute silence in respect for the departed soul, Mr. Ramesh. Respected Chancellor, respected Director Ma'am, Associate Dean Sir, and members of the press. Before I begin, I'd like to start by thanking the family of late Mr. Ramesh for an incredible act of courage and sacrifice in a moment of great tragedy, without which we would not be here today. I'd like to point out that organ donation marks the highest standard of care that a hospital can give, and it also reflects the satisfaction of care that the family of the deceased, or of the donor in this case, understands with regards to the care that they've received for the patient. It is only then that they choose to gratefully donate organs after the patient has deceased. Coming to organ donation per se, we have a humongous deficit in the number of organs that are required for patients with organ failure. As a nephrologist, I can speak for kidneys. In Savita Medical College alone, in our unit, we have 225 patients on dialysis. We have a live-related organ donation organ transplant program, in which we have done about 16 transplants now. But we have more than 100 patients who are willing for transplantation, but do not have an organ donor, who are waiting for someone to donate. It is for people like them that the sacrifice that Mr. Ramesh's family has done that provides hope. Each organ donor straight off helps to save 8 lives. Kidneys, 2 kidneys get donated to lungs, heart, liver, pancreas, small intestine, and of late in India, even limbs, hands, legs, skin, muscles, tendons, and heart valves. A lot of organs and tissues get donated, and we now have the technology to actually harvest these and transplant them. So a potential organ donor today can potentially save a minimum of 8 lives. One donor saves up to 8 lives today. That's a minimum. When you consider the need for organs and the deficit between what is actually required and how many people are donating and how many organs are actually harvested, a lot can be done. Tamil Nadu is at the forefront of organ donation compared to the rest of the states in India. Already maximum number of organ donations happen in Tamil Nadu, but not everywhere. It is clustered to certain areas. In that sense, this particular Mr. Ramesh unfortunately had a very bad road traffic accident on the 10th of this month. Bad enough to cause what we call as a severe traumatic brain injury. And severe traumatic brain injury means injury to the brain that is because of a trauma
most common cause of traumatic brain injury in India is because of road traffic accidents. And unfortunately, India has one of the highest fatality rates because of accidents anywhere in the world. In the last count, approximately 150,000 patients have died because of a road traffic accident in India. So the fatality rates in India are very, very high. Mr. Ramesh was brought to the hospital in a very serious condition. When he came to the emergency room, he came in deep coma, what we call as a Glasgow coma score of around 4, which is the lowest is possible is 3. He had a score of 4. That means he was in a very, very deep coma. Immediate first aid and active resuscitative measures were initiated in the emergency room itself, and further he was transferred to the intensive care unit. And in the intensive care unit, we took all possible measures to support all his organs and also try and resuscitate his brain by giving measures to reduce the pressure inside the brain, what we call intracranial hypertension and treatment for intracranial hypertension by giving medications, putting him to sleep, putting him on artificial ventilation, and taking care of his other supportive needs like nutrition and requirement of IV fluids, etc. Taking care of fever if anything is there, and ensuring that everything possible is done to try and reduce the pressure inside the brain, because in such patients it is the pressure inside the brain that ultimately leads to further damage to the brain. Also, our surgical team immediately came abroad and saw Mr. Ramesh. However, he was not a candidate for having any surgical interventions at that point in time. So he was advised for the medical management, which was already on, and we continued those medical management for the rest of the time that he was in the hospital. He subsequently had further scanning of his brain done, which unfortunately showed worsening of his brain function in spite of heroic medical measures. And unfortunately, after about 9 days of being in the intensive care unit, and in spite of being on maximum medications, his pressure inside the brain continued to increase, and subsequently he reached a stage where we term it as the brain death. Now, when we're talking about brain death, it is not the normal form of death. Patient's circulation continues. However, there is no brainstem function. Brainstem is a part of the brain that controls all our vital parameters like respiration, like heart rate, blood pressure, etc. So, on clinical examination, we identified that Mr. Ramesh was like a likely person with brain death, and this subsequently was confirmed by doing what is called as a series of tests, which is coded as brainstem certification tests, which is done over a period of with a gap of about 6 hours by a team of about 4 doctors simultaneously, so that there is no confusion in that. And then on the 20th of evening, we declared him brain dead. And the family of Mr. Ramesh, extremely grateful to them that at such a tragic moment that they came forward to offer to donate organs, and subsequently we went ahead and informed the government, and the process of organ donation was started. Mr. Ramesh primarily had primary injury was a severe traumatic brain injury. He also had some other injuries. He had a fracture in his
right leg. He also had some minor injuries to his lung, which had happened because of the fall. So essentially, he was a patient with severe traumatic brain injury who could not recover from the serious nature of his injury. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாம் இதுவரை நடத்திய கான்ஃபரன்ஸாக ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இது ஒரு வருத்தமான அதே சமயத்தில் ஒரு பெருமைப்படத்தக்க விஷயம். தானத்தில் சிறந்தது பல தானங்கள் உண்டு. ஆனால் எதுவும் உறுப்பு தானத்தை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எந்த தானம் கிடையாது. என்ன உறுப்பு டாக்டர் சொன்னபடி லட்சக்கணக்கான பேர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. இன்றைக்கு திரு ரமேஷ் அவர்கள் நம்மிடையே இல்லை என்றாலும் அவருடைய உறுப்புகள் 8 பேர் இடத்துல இருக்கின்றன. நாம் அந்த 8 பேரை முகத்திலும் ரமேஷை பார்க்க முடியும். ஒருவரும் ரமேஷ் நம்மிடையே இல்லை என்று குடும்பத்தார் நினைத்தாலும் அவர்கள் கட்டாயமாக அந்த 8 பேருடைய உருவத்தில் அவரை கட்டாயம் பார்க்க முடியும். அவர் இன்னும் ஒருவராக அவர்கள் 8 பேராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். உறுப்பு தானம் என்பது மிகச்சிறந்த தானம். அது ஏனோ இன்னும் இந்தியாவில் பிரபலமாகவில்லை. அதற்காக நாங்கள் கோல் என்ற அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம். இந்த கோல் அமைப்பில் மெம்பராகி கொண்டால் அதற்கு ஒரு கோல் உறுப்பினர் அட்டை தருகின்றோம். அந்த அட்டையை பாக்கெட்டை வைத்துக் கொண்டால் ஒரு எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் எங்கேயும் நம்மை அறியாமல் ஒரு தடுக்க முடியாத ஒரு விதத்திலோ அல்லது வேறு செயலிலோ நாம் உயிரிழக்க நேர்ந்தால் நம்முடைய உறுப்புகள் எல்லாம் தானமாக கட்டை உறுதியளிக்கின்றோம். இந்த மருத்துவமனையில் உடனே இவர் தானம் செய்வதற்கு விருப்பப்பட்டிருக்கின்றார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த உடம்பு எந்த உடம்பும் இறந்ததற்கப்புறம் மண்ணில் மண்ணாகத்தான் போகக்கூடியது. இந்த உறுப்புகளும் மண்ணில் மண்ணாகத்தான் போகக்கூடியது. அதில் என்ன உபயோகம்? ஒரு பெரும் செல்வந்தர் ஒரு நாள் எல்லா நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் அழைத்தார். ஒரு பெரிய புதிய கார் வாங்கி நிறுத்தி வைத்திருந்தார். நீங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள், இங்கே வந்து இந்த செயலை பாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய குழியை வெட்டி அந்த காரை அதில் வைத்து புதைக்க செய்தார். அப்பொழுது ஊரில் இருக்கின்றவர்கள் உனக்கு என்ன பைத்தியமாக பிடித்து விட்டது, இவ்வளவு வெளியே வந்து காரை நீ கொண்டு புதைக்கின்றாயே, உனக்கு அறிவிக்கின்றதா என்று கேட்டார். காருக்கே அப்படி நாம் ஃபீல் பண்ணும்பொழுது விலை மதிப்பில்லாத நமது உறுப்புகளை நாம் கொண்டு போய் புதைப்பதற்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கின்றது? ஆகவே நீங்கள் செய்திருப்பது மிகப்பெரிய தானம். இதை பற்றி நீங்கள் மிகவும் பெருமைப்படலாம். சீலக்காரியை போல சொல்வது போல, செய்தியை போல, செத்தும் குடைத்தான் சீலக்காரி என்பதை போல ரமேஷ் அவர்கள் சாகும் வரைக்கும் நல்ல பழக்க வழக்கத்தோடு நல்ல மனிதராக இருந்தார். இறந்ததற்கப்புறம் அவர் தானம் செய்திருக்கின்றார். அவரை நாம் என்றென்றும் நினைவு வைத்திருப்போம். அவர்கள் குடும்பத்திற்கு எங்களால் உதவி கட்டாயமாக நாங்கள் செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். ரமேஷ் குடும்பத்தினருக்கும் எங்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கவே நான் வந்துள்ளேன். அனைவருக்கும் நன்றி என்ற வார்த்தை சொல்லி எங்களால் இது சேர்க்கவே முடியாது. வேந்தரையா கூறிய மாதிரி உறுப்பு தானம் என்பது உயிர் தானம். அது ஒரு ஜீவனுக்கே ஒரு ஜீவன் இல்லாமல் 8 ஜீவனுக்கு நீங்கள் உயிர் பிச்சை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் கோஆர்டினேட் பண்ண கோஆர்டினேட்டர்ஸ் 2 பேருக்கு விஜய் அண்ட் கோகுல்ராஜ் அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றி.
and then our doctors team அவங்க வந்து they coordinated it from the beginning to the end of the whole night. 2 நாள் யாருமே தூங்கல. ஸோ எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றி. ICU all the departments, neurology, neurosurgery எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் எங்களோட நன்றி. இந்த ப்ரோக்ராம் ஏன் நடத்துகிறோன்னா நம்ம வந்து இவரோட வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கை வந்து அவர் வந்து நம்ம எவ்வளவோ பேர் உறுப்பு தானம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். நீங்களும் நிறைய பேர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெஸ் போயிருப்பீங்க. நிறையா நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கன் டொனேஷன் டே நடத்துகிறோம், நிறைய டேஸ் நடத்துகிறோம். பட் எனக்குமே நம்ம வந்து ஒரு பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கு, பேசிட்டு போயிடுறோம். பட் இன்னைக்கு தான் நம்ம வந்து ரியல் லைஃப்ல ஒருத்தரை மீட் பண்ணி அவங்களோட இதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இவங்களோட வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நோக்கத்திலேயே தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வந்து இவங்க எல்லாரையும் அழைத்து இது வந்து இங்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சின்ன கிராமம் எல்லாத்துக்கும் போகணும், இதனால பல பேர் பயனடையணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். ஐயா சொன்ன மாதிரி we have a goal foundation. கோல்னா GOAL, gift of a life. அதாவது நம்ம எப்படி வந்து மற்றவங்களுக்கு இறந்த பிறகும் உதவுறது என்பது தான் இந்த ஃபவுண்டேஷனோட நோக்கம். இதில் வந்து நாங்கள் டோனர்ஸ், ரெசிபியன்ஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து நாங்கள் வந்து ஒன்லி ஃபார் 3 lakhs பண்ணுறோம். எங்கேயுமே இவ்வளோ இதாக பண்ணவே முடியாது. ஸோ ஏன்னா வந்து நோய் என்பது எல்லாருக்கும் தான் வருது. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கோல் ஃபவுண்டேஷன் என்பதை அமைத்திருக்கிறோம். இந்த ஆர்கன் டொனேஷனை வந்து இந்த இது அவேர்னஸ் ஷுட் ஸ்ப்ரெட் எவ்ரிவேர். நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஐ ஹேட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வி ஹேவ் அ ஸ்கூல், த பீப்புள்ஸ் ஸ்கூல். ஸோ அங்கே வந்து ஆக்சுவலி 4th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆர்கன் டொனேஷனை பற்றி they had a project. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகும்போது I had these nice things which I thought I should share with all of you. இதெல்லாம் குழந்தைங்களே பண்ணது. Recycle yourself, donate organs, be ready to save lives, become a superhero. You are never too old to re-gift yourself. நம்மளே தான் கிஃப்ட் பண்ணிக்கணும். Please don't take your organs to heaven. ஸோ குழந்தைங்க எவ்வளோ நல்லா புரிஞ்சு எவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதையும் I thought I should share with all of you. இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இந்த ஆர்கன் டொனேஷனுங்கிற இது எல்லா இடத்துக்கும் பரவணும் என்கிற இதில் நான் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அண்ணன் என்ன துக்கத்தில் அதனால கரெக்டாக எங்களால் வர முடியல. அண்ணன் எங்களை விட்டு போனது ரொம்ப கஷ்டத்தை எங்களால் தாங்க முடியல. அண்ணன் வந்து எவ்வளோ ஸ்வீட் பர்சன் எங்களால் தெரியும். ஒரு இதுக்கு சொல்லுவோம், 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த எண்ணத்தில் தான் இருந்தார். எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணார். இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் போதாங்க, அவரு மற்றவங்க மூலியமா இருக்கிறாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. அவர் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல நான் சொல்கிறேன். யார் அவர் மூலயமா பயனடைகிறாங்களோ அவங்க வந்து நான் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன். அண்ணனுக்கு வந்து எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லை, அதை வந்து யாரும் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன். அவருக்கு அந்த ஸ்மோக் பண்ணுறது, அந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பிடிக்காது. அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அண்ணன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும்.